Afrika Vulavula eka Munghana Lonene FM. O be hlamusela ku na tikhampani tin'wana leti ti koka ka mali ya vatirhi ya UIF mara le nkwameni ya UIF a va yisi mali ya le. So hi ku twisisa ka mehe swi nga va swo leswi endla ku ri va sindzisa vatirhi va vo ku ri va tika masiku ya vuya le va chava va nge swi koti ku ya kombela mali le ka nkwama lowa wa UIF. Hi swo leswi endla ku ri va endla hinkwaswo swi vulavuriwa kwala 2018 ya hinkwayo both pete 2019 va le ku kokeni kambe ka pay slip ya famba mali ya UIF mara information ya yena yi sungula ku humelela hi 2020 January. Credit order funeral cover a yi nge teki bese loko wo lova hi COVID-19 swi vula ku ri u nge lahliwa vona ku ri i problem and a nga hi nyikangi na notice not even a notice. Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga pet Mathebula nongo timinete ntsena ku bilavura 12 nhlekani yingiseri wa Munghana Lonene FM na ku hlekanisa ku nga yingisela xitichi lexi ri ko eka nhlekani wa siku ra namuntlha i ravumune namuntlha siku heleriya ravo 16 ra n'hweti leya ya Ndzati lembe ra 2021 ni khalanga pet Mathebula in'wana ra smart wa chimo xitangoma xingiritano wa cecana makunala wa ndandhatsi mingisero mene ku amukela ku kolonga yingisela xitichi lexi ri ko a Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo nawe yi kumaka audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za hi ndlela yaleyo sweswo swi endla leswaku mina na wena hi famba swin'we ku fika kwele ka hafu kupele ya wara yan'we ni famba na tinyiko Morgan Chibambo tanihi muhumelerisi eka nhlekani wa siku ra namuntlha timhaka timbirhi laha leti hi lavaka ku va hi ti landzelela hi ndlela yaleyo ya ku sungula hi laha hi nga ta va kha hi bula na va UIF unemployment insurance fund ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka leti ta ti-COVID-19 TERS leswi i timali leti ti pfuniwaka hi nkarhi lowa wa COVID-19 laha va nge ri vathori van'wana a va le ku titsaleni kahle vuxokoxoko bya vatirhi va vona sweswo swi hetelela swi kavanyeta mphakelo wa vona kumbe vukorhokeri bya vona loko swi ta ka timhaka ta ku va ka lava ringeta ku lava ku ta hakela vanhu lava kumbexana mina na wena sweswi hi nga va ku hi va tiva ku a va se hakeriwa timali leti a va fanele va hakeriwile hi ndlela yoyoleyo se hi ta va kha hi bula na vona nkulukumba Makhosonke Buthelezi handle ka sweswo hi bula na va SAMWU va SAMWU i va vitaniwa South African Municipal Workers Union lava va ngeri va tsakisa hi ku va ku fikeleriwe ntwanano wa 3.5% ta ku tlakuka ka miholo ka vatirhi va le ka masipala seke hi ta va kha hi bula na vona kahle ntwanano lowu wu vula yini eka vatirhi na koho swi ta sungula rini na koho ku ya amahlweni hi ta tlhela va vutisa ku va vona mali leyi va lavaka ku va yi kuma yi va fanerile ke hi leswi hi vutisaka na wena mingisero Munghana Lonene FM vona mali leyi va fanerile ke tanihi vatirhi va ka masipala va tirha ku hiteka ku va ringanela ku va kuma mali leyiwani ke yi nga ya xibalo na timali teti vaaki va nge le ku hakeleni ka timasipala hi ku hambanahambana ka tona kandziyisa rito ka 071-265-9860 kumbe tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za ni bula na Buthelezi andaka leswi nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na khalanga pet Mathebula ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM 13 timinete ntsena ku bilavura 12 nongora ku Afrika wa vulavula hi tiri hi ta va kha hi bula na mbulavuleri kusuka ka unemployment insurance fund UIF lava nga ta va kha va vulavula hi timhaka ta swiphiqo leswi swi nga koka ku va vanhu va kuma tihakelo leti ti fambelanaka na timhaka ta COVID-19 hi ndlela yoyoleyo yimani va amukela nkulukumba Makhosonke Buthelezi Mr. Buthelezi, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Nhlekani. Good afternoon, Patrick, and good afternoon to your listeners. On the 15th, that's yesterday, you issued a statement talking to the issue of, or shall I say, calling upon employers to resolve errors that has to do with COVID-19 TERS. Maybe you can tell us the kind of errors that you are experiencing as UIF. True. So there are variety of errors that are on the applications that are submitted by employers. Just to mention a few, the first one is related to ID numbers. You find that the employer has inputted wrong ID numbers, incorrect ID numbers, then it comes invalid, and then it is rejected by the system. Some common errors relate to the
banking details, we find that the employer has put wrong banking details. Perhaps they skip one number, or maybe it's the initials. Instead of putting GM Buthelezi, they put MG Buthelezi, which don't match with what the bank has, And others relate to things like the salary that the employee has been earning. Then they put the wrong salary there. Perhaps they put it, we pay to a maximum of 6,800. Then they put that, maybe they put 9,000 as the salary that the employee has been earning during the lockdown, which tells us that, why do they apply for COVID tariff if they've been earning that? So those are some of the common errors that are on the system, and we want them to go back and fix those errors because, Patrick, we want to close all these applications that are standing in the queue by the 31st of December. We want to finish them all. So that is why we're making this call to employers to go back to the system. If it's banking details, go back and fix and put the correct banking details. If it's ID, go back and put the correct IDs. We've been in this journey since the commencement of, or the advent of COVID-19 way back in 2020 March. And looking at the journey as UIF, what could be the heart of this problem? Why are we still having employers who are putting in incorrect information? So, as we say, we started last year in March. So, find that when we open the system, the employer, even then, when we started the system at that time, because we were all still starting, trial and error from our side as well. You find that when they applied for the first 3 months, the application couldn't go anywhere because one, the ID number was wrong. But at that time, we hadn't enhanced the system to communicate back to the employer and say, this is the problem, fix it. So you find that some of the, particularly the small employers, there's 2 employees, and after the first lockdown, they went back to work, and they were like, okay, no, we life is continuing anyway, so we don't need to go, and fix whatever that UIF said we need to fix. So that is why we are making this call, because that application that came in is still waiting, So that is why we're saying those employers such as those, they still need to go back and check, because I'm assuming that we are assuming as the fund that most of them had actually given up, because they told themselves, it was just 3 months, and look, we are back in business, so why bother? Let's just carry on. So those are the type of employers that we are making a call to say, even if it was for the first 15 days of the lockdown or the first 21 days of the lockdown, you need to at least go back, fix whatever that needs to be fixed, so that then we are able to process that claim, irrespective of how big or small the amount that the employee is going to get. We need to honor that claim, so that then we clear all these outstanding claims that are in the pipeline. Could this be the reason why most employees, when they try to inquire directly through UIF, they are told the problem is not with UIF, the problem is with your employer? Precisely, precisely. That is the problem. That is, you've actually nailed it. That is the reason most of them would be given that feedback. And in such cases, mostly it's not because it's not the employer himself who applied. It would have been a consultant. That has been our observation. A consultant in the form of an accountant or a bookkeeper would have made the application on behalf of the employer. Now you see, when the worker or the employee asks the employer will simply give the information that has been given by the accountant, because they are not doing it themselves.
they rely on the accountant. So most of the time, it is such situations. And because we understand accountants, most of the time they do these applications for 4, 5, or 6 employers, Sometimes we even got applications where they even mixed the employees up, applying for employer A, they take the employees of employer B, and put them on the application for employer A. So you do have such situations. So those are all the things that need to be corrected, need to be fixed. So what the employers need to do is just because the system tells you, as I said, you just need to check what is the reason for, I would say, rejection. If it's ID, you would know it's an ID. If it's a wrong banking details, you know it's wrong banking details. If it is the wrong salary, you would know it. So reasons are given by the system itself. So the employers need to look at the reasons and try to fix it. And how big is this problem? It is huge because, we have claims that are still in the pipeline that we can't process. They are in excess of 1 million claims. So you can see that it is very, very huge. So if, say, one employer, a big employer, has about 5,000 workers, and we are able to fix all errors for those 5,000, we could quickly reduce this number. So it is huge. And as we try and conclude, what needs to happen now? As an employee, can I intervene in an event that my employer is not doing anything, or it's solely done by employers? We encourage other employees, I must say, they do that already. Because you can go into the system as an employee and punch in your ID, and you can see for yourself that, okay, what you can see on the front end on the screen is that perhaps a message that application not processed. So then behind that, which is what the employer will see, the reason. So if an employee, what I can encourage them to do is to really push the employers to go back onto the system, those who have applied, and check. And even those who have paid before, because for the first 3 months we paid quite a lot of workers, and after the period between July up until December, some of them we could not pay because we had tightened up the system. And that's when then some of the errors came up. Because if you recall, the Auditor General made some findings on the gaps in the systems, and we tightened them up. And even so that affected a lot of people that we had paid before. So what needs to happen is, what we would encourage you as an employee is to please plead with your employer to go back to the system and try to fix the errors that are there, so that then we can be able to reduce this number, so that by the time we close in December, we know that we have paid all those claims that deserve to be paid, and those that are not do not meet the standard and are rejected, we can then be able to say so against those applications. What are the reasons? Now, I know we said that was my last question, but I'm happy you reminded me of the issue you raised when we started this conversation, the issue of you closing on the 31st of December. What exactly do you mean there? What will be happening? Yeah, what we are saying is we cannot have the applications opened forever. If you can think. Let me give you an example. There are situations where the employer tried to upload the system, right? And you find that they could not succeed. Now, we have a record of that application on the system, right? So that is why we want the employer to go back and reapply.
so that then we can be able to see how far we can go with that application. Is it gonna go to an extent, to a stage where it is paid, or it is truly and really rejected. So I see. We opened in March last year, and now we are in September. So we are saying we cannot leave all these applications being stuck in the system forever. That cannot happen forever. So we need to get to a point where we say by this time we should have dealt with all these applications. So that's what we are actually saying, is that if the application was made and it was captured, we are not talking about people who did not apply at all from when March. we started. We're talking about application that has already in the system. For some reason, it has not been processed and it has not been paid. We are saying we cannot have that open for good. We need to get to a point where we close all these applications. So that is why we are pushing that employers work with us, go back to the system, try to fix the errors that are there, so that by the 31st of December, we have resolved everything that is in the system. I see. Mr. Buthelezi, we really appreciate your time. Thank you very much for speaking to us this afternoon. By the way, when they say you are Shenge, what is that? It's my totem. Oh, it's like when I say Kalanga. Kalanga, yeah. As in Mathebula. Okay. Exactly. All right. No, siyabonga Shenge. Siyabonga, thanks. Inko. So mingisa romgana lo FM bala ba bulana bona inkulukumba Makhosonke Buthelezi basuka ka UIF. Bari ngwena mga ba kumkhamerela rela mhaka ta ku timali tin'wana atile ku hakeriweni ta leti fambelanaka na timhaka ta mimbuyelo leyi mfanele mi kuma loko fambisana na timhaka ta ku va mi nga ri kotanga ku tirha hikokwalaho ka COVID-19. Swin'wana swi nga swi vanga hi ku vathori van'we va yise vuxokoxoko byo ka byi nga ri byona. Swi nga leswi swi na nkoka ku va vathori va tlhela va languta hi vuntshwa timhaka ta vuxokoxoko lebyi va nga byi yisa ku endla leswaku swi ta kota ku va swi lulamisiwa hi ndlela yeleyo. Se ve ri khutazani vathori van'we ku va va mi pfuna hi ku siku ro pfala siku ra 31 N'wendzamhala laha va nge kusuka kwalano a ku nga ha langutiwi timhaka ta ku mana nga endlaka xikombelo hi ndlela yeleyo kumbe mana nga hakeriwangi swi ta va swi helele kwalano hi ndlela yoleyo. Kasi ke ta vuyana na Sesi Portia loko hi biya ka nhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyi mahungu ya tele mingisero wa mina kambe ekandila xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. ku na timhaka leswi ni twani khana ku timhaka ti tele mingisero mugana lona FM timhaka leti ta ku swi ku na mahungu yo tala mi ta tsundzuka ku ri ku na University ya Technology ya le a Durban yi nga herisa swivandla swa vatirhi kokwalaho ka ku va ri hava ti-degree leti fambelanaka na timhaka ta leswi va nge le ku swi endleni. Van'wana va nge hayi a swi fanele swi nga fambisangi sweswo leswiya swa ku va va heriseriwa mintirho ya vona hi ku va na ntokoto swi ku yini hi ndlela yaleyo va dyondzisa va ri hava ti-masters degree va helele kwele van'wana va na ti-honors van'wana va na ti-B degree hi ndlela yoleyo. Matitwelo ya weka timhaka ta toleto hi wahi ngopfungopfu loko hi languta timhaka ta xiyimo xa dyondzo ya hina tanihi rixaka ti tikomba xiyimo xa dyondzo ya hina xi nga ri ka kumbe ka ndhawu leyi kumbexana a heta ku vanhu va kota ku tiyimela na loko va pasile na yini hinkwaswo leswi swa ku tani mi ta twa minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa hi timhaka ta ku mina ni tshike ka fomu 1 ya khale mara mu n'wi twa ku loko munhu yaloye a nga tshika ka fomu 1 ya khale loko mu n'wi pimanyisa na loyi a nga ka grade 12 mi kuma ku swi swa ku a swi vulavurisani ku fika kona kwalano. Se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga hetela ku hi swi languteni ku kumbexani swi na nkoka ke ku va vanhu lava mi dyondzisaka n'we mi nga le ka tlhelo rero ra academy mi landzelela ku timhaka to toleto va dokodela Mathebula va professor Baloyi va professor Maluleke hi pfuneni ku hi kota ku twisisa mhaka le kantswa ku swi na nkoka ke ku hi languta ku lava dyondzisaka kumbe va leteraka vana va hina lomu tiyunivhesiti kumbe ti-college kumbe sweswo va na ntokoto wo fika kwihi hi ndlela yaleyo. Kambe sweswo hi amukeleni Sesi Nhlabangwani va hi byela ku mahungu ya wara ya n'weta emisikwini kusuka kwalano hi bula na Sesi Portia lava nga ta va kha va hi byela ku tanihi SAMWU va titwa njhani endzhaku ka loko va tlakuseriwe muholo hi 9.5% hi tanihi vatirhi va ka masipala. Ndlela yin'we ntsena leyi tirhisaka loko hi hele ku nga na Sesi Nhlabangwani hi leyi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa.
xikongomelo a hi ndhuma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula khenselo sesilili hlokomhaka ta mahungu emisava awara ya 12 lawa ya 13 hi ndlela yele khenselo silini ku va mi nyike walawo ndiri lava ku vulavula na va nhlangano lowa vatirhi va ka masipala SAMWU, South African Municipal Workers Union SAMWU, lava va tikomba ku va kha va tsakisiwa hi 9.5% leyi ku nga fikeleriwa yona hi ndlela yele imani hi to kahle ku fikeleriwe yini amukela Sesi Portia Nkuna bona xandla xa president wa SAMWU. Sesi Portia inhleka ayi n'wananga mi njhani n'we pfukeli n'we ya hi kona na hina ni tlhela ni pfuxela na ndyangu wa SAMWU hinkwawo South Africa khensa hi byeleni kahle ku fikeleriwe yini leswi khumbaka 3.5% leyi emakeni ya 3.5 tanihileswi nga khanga hi hlaya swa ku a hi ri karhi hi qhuveka hi khuluma hi bula mhaka leyi ya ku tlakuseriwa muholo exikarhi ka mutachi wa hina nga salga na hina hi nga SAMWU na xaka ra hina lerin'wana ra union ya imatu ku fikela ku nga fika nkarhi hi nga pfumelelani tanihileswi nga hlandi ku hi ri SAMWU a hi lave 7.7% and then hi nga pfumelelani na employer ya hina hi nga salga and then hi gcina swi hi teka swa ku hi famba hi ya ka conciliation loko hi fika ka conciliation tanihileswi nga hlaya ka conciliation ku fika ku va na conciliator nga mulamuli a nga ta hi lamula leswaku se a hi bana hi tinhlongo hi nga twani conciliator hi zama ku hi hlanganisa hi bula a vona na leswaku no a hi tshuneli exikarhi a hi hlangani vhele na hina mandate ya vatirhi na hala ka salga va na mandate ya mutachi wa vona egcineni conciliator i te leswaku wa lamula yena i te na proposal ya yena a nga ta na yona aku 3.5% across the board inhla swa ku hinkwavo vatirhi lava tirhaka ka masipala ya swi vuku swa ku u kuma mali muni ka muholo hinkwavo munhu 3.5% and then agreement leyi ta saniwa it's a 3-year agreement a ka ha ri yona leyi hi nga kumela yo ya 1 year yes and then loko a vuya a conciliator a hi nyiketa proposal yena tanihileswi hi nga hlaya swa ku hina SAMWU hi lawuliwa hi ti-members hi tlhelela ndzhaku hi ri SAMWU hi ya lava mandate ka ti-members loko hi fika ka ti-membera hi ya ndlala mhaka leyi ku no conciliator i ri i ta na agreement i vonisa swa ku no hi teka 3 agreement i vuya na 3.5% i tlakusela hi 3.5% and then ta lava va holaka vatirhi lava holaka 12,500 ku ya hansi ku va na 4,000 ka hinkwavo vatirhi valawo and then ka lava va holaka 12,501 rand va kuma 3,000 and then a tlhela hlaya ku no ka mhaka ya timhaka ta tiyindlu leswaku sweswi housing allowance kuma 965 ka masipala a ku no kwalani mbono wa yena uri no yi nga tlakuki and then ka timhaka leti tin'wani ta medical aid a ku medical aid mhaka ku ya ha famba hi ya ka ti-negotiations tin'wani ya ka main collective agreement le hinkwato ti-agreement tin'wani leti ti ta ndzhaku ka yona ta ya reviewa loko hela June in fact ya hela hi June and then loko yi hela hi June ya sungula ti-negotiations ka main collective agreement a ku leyi kombela swa ku hi famba na yona ya bula mhaka leyi ya medical aid ya 60-40 kumbe 28 le ka main collective agreement se avuya ka mhaka leyi handiri mhaka leyi hlamuseli hi ku mhaka ya PWP expanded public works program na community works program ya pfumelelana ka yona nga kona leya laha ka swa ku va tirha ka masipala va khandziya timovha ta masipala va tirha ntirho wun'we na hina vatirhi va masipala
hi kombela swaku va vuya va titirha ka masipala va kuma ti-benefits kwalani nako a ku yaliwanga mhaka leyi hi pfumelela leswaku yi famba ta endliwa investigation leyi ta endliwa yi heteleliwa within 12 months tin'hweti ta 12 se ku vuyiwa na feedback which means ka hina like an achievement se loko yisa mhaka leyi le mahlweni ka timembara majority ya timembara leti ta 161,000 leti nga hlaya toho ekusunguleni ti te ku hi famba hi ya teka offer leyi ingono ka leswi swin'wana swi vonaka ka tiko leswi a ni le hlayi hi swa ku endleke yini ka tiko leswi na wena ku swi tiva va ri offer leyi ingono at least yi le henhla ka luya loko hi vuka inflation rate at least ya tshunela loko u hlanganisa 4,000 luya na 3.5 yi teka yini yi yisa kun'wana ene loko u vuka again lembe leri taka anti ri 3 agreement leyi nga khuluma hi yona lembe leri taka increase ya yini swi ta leswaku consumer price index ri yini loko i ku 7% it means molo lembe leri taka ta tlakusa hi 7% lembe leri ya rin'wana ra 2023 loko i ku 10% or 8% ya tlakusa hi yona so ka leyi yin'wana mhaka mhaka ya ti-benefits leti a yi ku salga ya ti-freezer a ta ha freeziwi ti tshama ti ri tani and then emhakeni yin'wana ya timhaka leti ta 250 leti hi ti kumaka sweswi hina lava hi kalaka hi nga qualify ka ti-bond hi nga qualify ka RDP 250 luya ya qhuveka ya yi kuma mali yoleyo vona so ka hina loko hi ya ka vatirhi ya lava mandate yes vona nga ku it's an achievement loko hi compara ti-negotiations tin'wana ti nga humelela handle ti-notice ta hina se ti ta tlakuka nakona kwalani ti-notice swa hambana swa ku munhu hola mali muni un'wana u kuma 2,000 rand un'wana u kuma 1,000 it's an achievement ka hina hi ri SAMWU a hi languteni nyana katsongo ka mhaka ya extended public works program mingi ka ha ta yiwa ku endliwa vulavisisi for another 12 months xivutiso i ku n'wehe loko mi ta na proposal liya a mi nga endlangi vulavisisi loko ku ri ka mi endlile hikokwalaho ka yini ku nga tirhangi vulavisisi lebyi n'we mi nga endla byona tanihileswi nga ku byela loko hi ya ka ti-negotiations yo fika laya hi bula mkachi lwa nga salga na yena u ta a ri na mandate ya yena from side la mkachi na hina a ri na mandate ya hina side la hina va SAMWU hi endlile hi fambile ya endla vulavisisi hi swi kuma swa ku vatirhi lava loko ku vuka expanded public works program sweswi i khomiwe hi mthetho lowu va wu vitaka va ngo i ministerial determination va le ka public works ka department wa public works and then CWP community works program i le ka Cork mara hi ku tirha vola ka hina ka masipala oswona loko hi tirha hi khandziya ti-tractor ka masipala hi tirha na vona ndi endla yini xin'wana xa ka masipala ndi endla na vona loko me ndi suka ndola emuholo luwa hi nga khuma hi wo wa 8,300 hi n'hweti a ndi khulumi lava CWP va hola 780 rand lava van'wani va hola va 2,000 rand oswona so kwalani hi vona nga ku mkachi wo tlanga hi vatirhi lavaya wo va exploita kahle tlanga hi vona because hi tirha ntirho wun'we let's say loko wo tshuka ku humelela nghozi munhu loyi i PWP kumbe CWP a khandziye movha ya ka masipala swi lava masipala a mukhavharisha hi insurance i mukhavharisha njhani insurance loko ku ri ku a nga tirhi kona ka masipala va tirha ka masipala masiku laha hinkwawo laha hi ma tirhaka 12 months loyi hi mi tirhaka ka masipala va tirha ka masipala that is why hi ri SAMWU hi ri va nga exploitiwi because i ndlela yin'wana ya ku masipala a nga qachi a exploita voho a va holela ma 1,000 lawa ni ma 2,000 so a endlela yi mali a nga qachi so swin'wana va absorba va vuya la ka hina ka masipala hi tirha ntirho wun'we boss hi tirha ntirho wun'we va kuma ti-benefits tin'we loko kuma 3.5% na vona va kuma 3.5% loko ku ri 8,003 na vona va kuma 8,003 because every day tirha ntirho wun'we a wu hambani se mi ri yini ka vanhu lava nge ri
3.5% leyi vengi vatirhi va fanele va yi kuma na ti-benefits leti mi nga vulavula hi toho a ti mi fanelangi tanihi vatirhi va ka masipala hi ku a mi tirhi nchumu timasipala ti thyakile timasipala vukorhokeri a va le ku byi kumeni vanhu a va kumi mati a va kumi nchumu malakatsa ya rhwariwi se 3.5% leyi ya yini 3.5% leyi ya hina vatirhi va ka masipala because yati masipala loko ya ka masipala a ndzi ri ku na ti-spheres wa tiva tinharhu ta government masipala hi yena la nga le kusuhani la nga le kusuhani ni vanhu and then swa ku mati vanhu a va rili swa ku vatirhi va ka masipala a va niketi vanhu mati vanhu va rila leswaku vhele mati a ma kona at all le ka ti-ward letiya le ka vanhu vatirhi va ka masipala a swi kona leswi nga ta swi endla loko ephayiphi ri nga humi mati loko u ya le ka reservoir u kuma swa ku a ku na mati masipala i khomiwe hi vatimeyara i khomiwe hi makhanselara a ma hoxe mati and then vatirhi va ka masipala va ta famba va pfulela mati vanhu va tiko va kuma mati a hi fault ya hina ku ri a ku na mati le xikomi a hi fault ya n'wina ku doroba ri thyakile a ni ri Pitori vhiki nga hela ku thyakile a ni ri Joni ku thyakile a hi fault ya n'wina vatirhi va ka masipala ku va ku thyakise sweswo hambi ku ri kwala Giyani hambi ku ri ku ri a Phalavurwa hambi ku ri Tzaneen sweswo a hi ntirho a hi fault ya n'wina hina ya wu endla ntirho wa hina on daily basis loko hi fika ni loko uze u fika kumbe kwala Giyani swi ya hi swa ku fike nkarhi mani le Giyani loko ya fika nampundzu ya ku va switarati hi swi cleanini and then loko va ya fika ndzhaku ndi hete ku cleana hi rolele maphepha va ya thyakisa u kuma swa ku va thyakise nkarhi wa ku se hi cleanile hi ta tela hi tlhelela mundzuku hi ku cleaneni a yi kwanga hi clean ya clean on daily basis loko va ri ku ni vatirhi lava tirhaka ngopfu lava va ze va tirha ti-shift n'wananga va tirha ti-shift van'wani va nghena nampundzu lavan'wani va nghena navusiku va rimsika hi luya hi mahanyelo ya vona va biwa navusiku la and then loko va thyakisa hala ndzhaku van'wani kuma swa ku like a ndzi hlaya a hi fault ya hina hi ri vatirhi va masipala loko ku lova vatirhi a va hlaya i fault ya mani ifosi ya mkakhi salva leyi nga famba na yele a va kachi loko kacha vatirhi kuma swa ku vatirhi vo lava hlaya ka vo va le Giyani swi nga endleka vatirhi va ri 2 or va ri 3 ka Giyani liya hinkwayo leyi nga pfula a hi hina lava hi kalaka hi nga tsakeki mende swi vona ni laha tirhaka kona va lova vatirhi va replaciwa va teka ti-EPWP va ti-user tani swi hi ku hi lava va ta tirha ku fana na hina ni khomele ntani mani ma ni twa lavawani ku va ri yini i nhlekani papa minjani hi pfukile minjani hi pfukile ni under SAMWU na mina ne yes loko va ku va consult loko va ri busy va negotiate mina na hala loko va ku va hi consult hina timembara ta vona of hina since negotiate ti sungula va karhi va nyika update a hi na tshama vuya ka hina va ku ma yi pfumela 3.5 leyi or njhani na since sungula ku fika 2014 ka masipala a ti tshama ku wa pfumela leswi muthora u faraka swona na mile ka masipala wa le kwini no le Kuruleni mi le Kuruleni ya se eka leyi va yi vulaka i tindhawu tine yeleyo ni yima na vona timasipala to tala ti pheta hi vanhu lava etindhawu tihi va nga tholi ne like mi kuma ku and lava titindhawu va tirha ku tlula lava tirhaku va nga permanent ka masipala my twisisa so I think va deserve ku va negotiatela ku va fika va kuma swo nyawula nyana se loko se va tirha permanent a va ngo to fana na vona ke loko futhi a va ngo to fana na n'wina seni va nga ha tirhi hi ku a ni miri va tirha ku tlula n'wina
hayi Hayi. va ta tirha Hayi ko. Na mi tweni bota ni khenseli swinene nkarhi wa n'we vayingiseri. Mani ya he n'wananga veri n'wina mi ndla top bottom a mi ndli bottom up mo a mi va byeli veri va le ku rhuleni a mi va consultangi mara n'wina mi ri hayi va byerile timembara ta hina ku mi ndlisa ku yini hi consultation ya n'wina ngopfungopfu sweswi ku nga na ti-COVID-19 leti yi consultile n'wananga a ndi tivi yena swa ku i tele njhani swi nga endleka loko ku vitaniwa meeting liya ye a nga yanga tolweni n'wananga a ri na meeting ya national executive committee special national executive committee lexiya a xi teka mandate leyi vuyaka ka ma-province ma teka mandate leyi vuyaka ka ti-region ka ti-local ndi hlava masipala ka ti-constituency letiya ta ti-department hi ti endlile na mina la ni humaka kona hi endlile n'wananga swi nga endleka swa ku ye a nga ri kona ka meeting wolowo hi endlile n'wananga ni nga ze ndi ku komba nje na proof ya ku hi endlile hi sayine na ti-adem ni le kusunguleni ni ku byelile ku hi lave ti-mandate ya ka secret ballot hi lava hi sayine na ti-registara n'wana wa mina a hi hetiseleni ke mi ri yini ka rixaka ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku minkarhi ya ku tala loko swilo swi nga fambi ka timasipala va languta van'watipolitiki ku ve van'watipolitiki hi voho kambe ku na vatirhi lava va tirhaka va nga voteriweku lava kumbexana va nga swirho swa SAMWU kumbe i matu sweswo lava van'wana va voho va hehliwa ku va koka milenge hi yisa ku yini mahlweni mi nga tsundzuxa yini ka rixaka ka swiyimo swa muxaka wolowo mani loko mi kha mi hetisela mhaka ya ku koke milenge n'wananga a yi kona ku khuluma munhu loyi a kalaka a nga tiveki a nga tirheki la ka masipala loko ku ri hi ku a hi koke milenge a hi nga ta hi dlayiwa hi swifo leswi swi kumaka hi ku tirha ka masipala kumbe hi huma timpeceni se hi ri swikrepu kumbe vadokodela maze ma hi humesa timpeceni minkarhi nga fikanga hi ku krepiwa i munhu loyi a kalaka a nga tiveki ndi hlayile n'wananga tikumela a swi kona leswi hi nga ta swi endla hi ri tlamu loko mukachanga vanhu va kuta hi xitalo va ta tirha a na vatirhi vambirhi kumbe vanharhu a ku va kona va doroba ra le Giyani a swi kona leswi hina SAMWU hi nga ta swi endla loko mukachi a nga hoxanga mati le ekaya epipe yimile mara amati a ma humi va thwase mali liya va dyile va yivile va hoxe tiphayiphi ehansi ku sala ni mati leswiwani a swi kona leswi vatirhi va nga ta swi endla ku nga ri na mathulusi n'wananga ya ku tirha emaphothoti sichelekile ndi ta chela ya pfala yini hi santi van'watipolitiki hi voho lava pasisaka tibajeti leya n'wananga a hi tona timembara ta SAMWU hi voho lava va hoxaka tibajeti futhi laha va swi tiva leswaku laha eGiyani hi lava mali yo karhi ya ku hoxa mati kwihi a hi tona timembara ta SAMWU leti endlaka swoleswo timembara ta SAMWU to ya ti ya tirha ivi ti kuma ku hava swi tirha tiya ku tirheni to timbirhi toleto ti ri tinharhu hi choda hi loko ku vuya laha ndi tirhaka kona u ta kuma burati ni vanhu vambirhi swi lava va tile doroba leri laha hinkwaro le la region ra le Johannesburg metro kumbe va tina le ekurhuleni va ri vambirhi vatirhi mina ndi ta tsanka n'wananga loko a yo vita mileyara hi ta bulana hela u nga vi leswaku mutirhi loyi a ka he wa membara na yehe wo tikhulumela a nga attendanga meeting ya hina ni vitweni mali kesi nkarhi wa wena n'wani hi vitela salga hi ta bulana hela n'wana hi le ku laveni ka yona sweswi hi nga kwala na khensa swinene mani hi ta va lava alright n'wananga hi swona mani a khensa swinene mani Portia lava hi bula na vona vayingiseri va Vulavula FM i xandla xa president wa SAMWU i South African Municipal Workers Unions hi ndlela leyi a hi mitweleni a hi buleni languta va ri va mi kuma ngopfu n'we mi tirha koho ku fana na loyi wa le kurhuleni a nga hi fonela n'we mi tirha koho ka masipala a ni ta tsaka loko no twa mi ri yini ve ri mali leyi mi ngeteriwaka yona mo ngeteriwa mahala ntirho wa n'we wihi hi ku timasipala ti thyakile timasipala ti a Zanini xikombiso a ku ri masipala wun'wana wo basa swinene a ni tivi va muthombeni va kwihi a ku basile ku tlula na mpimo
kambe sweswi ka chavisa ka tin'wana tindhawu xiphiqo i yini ku na munhu loyi venge i heda environment ka masipala wolowo swi fana loko nghena a Giyani ku na munhu a heda ku masipala va ku i heda environment a Giyani ivi i languta ku sukusela ka Caltex ku fika le a renkeni ya ku Tapulukwana ku na xinkobyani laha hambi xiphayiphani hambi xi tele na thyaka xa nuhu kambe xivutiso i ku lava va kha va hi ku a ni ngo ku nga byeriwa na valava nga kwalaya ku n'wina mi nga ti-tenants n'wina mi nga vana ku mi nga kwala vonani ku laha ka basa laha mi tirhelaka kona ku na munhu a tirhaka va nge head of environment i va kha tirha yini i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga vutisanaka swona a hi mitwenini le ka 015 297 1855 doroba ra joni van'wana va ha lavi no ya le a xivindini xa doroba ra joni leswi nga taxisa xo va swantswa va ti fambela hala handle hala va Mall of Africa va Sandton va fambela hala handle va Rosebank sweswo va nga ha yi le dorobeni hi mhaka ku le dorobeni a ka ha tirheki mi ri yini n'we hi laha va ya kuma 3.5 xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula ku na n'wana a nga rhumela tweet laha a nge vatirhi va masipala swa fanele ku va ngeteriwa muholo tanihi mani na mani loyi a nga na lunghelo ro va a tlakuseriwa muholo lembe na lembe swi nga khathaleki hi vukorhokeri byi kuma kusuka eka vona kumbe xikulu i ku a hinkwavo va kokaka milenge ka vula kambe ke a va tiviwi lava kokaka milenge ivi loko va tiviwile ivi va hetelela ku va na swin'wana swi endliwaka a hi tweneni loyi nhleka ni mi amukerile ka munghana lone ahe njhani Buthe hi pfukile minjhani n'wena i nyora Mathebula la Marikana yes ni nga vulavula hi vayimeri va hina va ti-union va le ku hembeleni vanhu lavawa loko va yisa ti-proposal lava yisaka koho a va vuyisi feedback ka hina va hemba va ta yisa feedback ka vatirhi hi twa ku vatirhi va ri yini mara from there a hi se tshama hi vona va yini va yisa proposal then va tlhela va vuya ka hina ku ti-percent ti ri karhi memirini a hi se tshama hi vutisiwa sweswo mara ta khale twa ku va ri vatirhi va ya lini kumbe vatirhi va pfumelini ene hina tanihi vatirhi hi zanga hi consultini mhaka sweswo lo swi twa njhe ku ri va teke 10% va agree ka 10% mara hina a swi tshama hi consultiwa mhaka sweswo kambe mi endla yini n'we tanihi swirho swa minhlangano leyi a ni mi swirho swa minhlangano leyiwani i teka va vutisa ku ri ku humelela yini va ku byela swa ku hayi va busy va khoma mithini ku na va ta khoma timithini va ta hlangana swi ku yinini a hi se tshama hi consultiwa hina ni mi twile va nga vhembeli va ku feedback hi yena from vatirhi va ri percent leti va ti lava loko na ku va honest a ku tshama ku va na mutirhi loyi a nga tshama a vutisiwa hi sweswo right percent leti maybe sign a form ku komba ku right percent letiwa kumbe u right a swi tshama sweswi humelela kumbexana mina na n'wengo hikokwalaho ka yini mina n'we nga pfumelelani ku n'wina mo ka ma nga swi tivi ku a swi tshama swi humelela kumbexana swi nga va swi ye ngopfu buti wa mina hayi ku n'wina mo ka ma nga swi tivi mara Buthe a swi humelela a ni ta va ni nga swi tivi ka kunenenene mara loko va ku rili swa humelela swilo leswi a ni ta va ni nga swi tivi ni mi twini khensile buti wa mina a khensa swinene aye i mani hi twa lawa nhlekani mi amukerile ka munghana lone ahe minjhani hi pfukile minjhani papa va mhani volava va le ku hembeleni volava manito na mitwa ni a ni kumbexana mi ta vulavula mi anamisa mi byela ku mi hemberiwa yini hi ta kota ku twa ku mi hemberiwa mi hi tlhelo rihi hinkwavo va flyaka sweswi ni yo ganama kwala no twa hi xiyanimoya xi ku hi engeteliwe hi 3.5% na hi swi tivi sweswo a mi tivi ku yini swa ku sayineliwe timhaka teto ta 3.5%. mi xirho xa union yin'we ni xirho xa ele ya SAMWU mi dlinerini ku ya nhlengeletanini ya vona tinhlengeletano ta vo ta khomiwa mara since I think maybe se na vo ma 3 weeks hi nga vitaniwa mithinini ro hetisela loko mi ya nhlengeletanini mi twanane yini a ku vulavuriwa yini a ku vulavuriwa hi yo liya a va ku vala ku hi nyika 1.5% ku yaliwa hi laha se sweswi i ku na 3.5 am se swi ni stoka la ri ka radio na ni yo ganama kwala ntirhweni na huma ku nga no tuhlama loko ni huma sweswi ni ya va byela swa ku va rahi va ri nyikiwe 3.5
shop steward yan'we yi ri yini a ku na munhu sweswo ma-shop steward sweswo ni hambana na swona ni sweswo leyi limitwini botove kambe mhaka nkulu leyi lavaka ku vulavula kumbe ku yi fikelela la mingiselo mina a hi mhaka ngopfu ya ku mi vulavuriwe na n'wina kumbe mi sweswo swa n'wina swi le xitangeni xa n'wina swi lulamiseni ku le xitangeni xa n'wina mina ni lava ku hi bula hi timhaka ta ku vatirhi hi lava vatirhi va ka masipala wolowu nga ka wona hambi le Collins Chavani hambi le Makhado hambi u le Thuramela hambi u le Zanini hambi u le Vaphalavorwa hambi u le Giyani hambi u le Bushbuck Rich kun'wana n'wana ka masipala wolowu nga kona i vona vatirhi va lava tirhaka kwalaho swi fanerile ku va ngeteriwa mali ke na ku hi mhaka ya yini leswa swa chamasi swa ku munhu un'wana na un'wana i fanele ku ngeteriwa hi ku lembe na lembe wa ngeteriwa hi ntiyisi ku van'wana va ngeteriwangi lembe na lembe la hambi va tirhela mfumo a va ngeteriwangi van'wana va tirhela mfumo lembe na lembe se hi nge vuli sweswo a hi vulavuleni hi anamisa mihleketo hi twanana ku ka timasipala teti ni tshamaka ka toho n'we mi vona swi fanerile ku va kuma a hi na matimba ya ku hi ta tlherisa 3.5 leyi va nga hi sayinela a hi vuli so kambe kumbexani swi ta hi lemukisa na ku kota ku vona ku hi na matimba ku fika ku hi tanihi rixaka hi ndlela yaleyo a hi ku tumingisiro mina le ka 015 kumbe tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za kambe hi kumeni mahungu ya misava awara yan'we a hi amukeleni Sesi Lilian Hlavangwana. nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Hi lowu nkarhi nkaye timinete ntsena ku phela awara ya 13 mingisiro Munghana Lonene FM akomba ndlela i xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nkarhi wa ku hi twa n'weko mi angula hi mhaka mina ni mi vutisa xivutiso ni ri ku vulavuriwe ku ringanyetiwa timhaka ta leswaku vatirhi va ka masipala va ngeteriwa kolomuya ka 9.5 wa ti-percent se ke xivutiso lexi ni nga ni vutisa xona hi nga si enele mahungweni a ku ri xexa leswaku xana loko kwala ka timasipala ti tshamaka to we u vona swi fanerile ku va vatirhi va lava va yi kuma mali yeleyo ku vulavuriwaka hi yona nako i ncini xi endlaka leswaku u vona swi fanerile ku va yi kuma mali yoyoleyo hi yo mhaka leyi vutisaka yona hi lava ku twa n'wangulo wa n'we hi le ka 015 kumbe mi tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo loyiwana i Khosa Mpetu ne leswi a vutisaka so a hi leswi hi vulavulaka hi swona kambe kumbexana swi nga va swi ri na nkoka ka van'wana va lava ku tiva kumbe va lava ku tsakela ku swi landzelerisa ku ya mahlweni i ri muhaxi ni kombela ku mi ni vutisela ku dokodela Hlathi i tsale dokodela Hlathikulu ku ya leswi ni tivaka swona va ha ri kona misaveni kambe dokodela Hlathi va fika kwihi na nhlangano wa vona ku va va endla murhi wa nsawutiso wo lwisana na COVID-19 okay se xivutiso lexi va professor Hlathi kumbexana va nga va kha va tirhana na xona va nga xi hlamulaka loko vo tshika va kume nkarhi kambe i mhaka yeleyo mingisero Munghana Lonene FM 015 a hi koti ku angula u ku yini kambe andaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 10 ntsena yi bile awara liya ya 13 mingisero me 015 1855 a hi twi mingisero loyi to angula ku yini hleka aye minjani hi pfukele njhani butomi ipfukile I can't na ku angula ka leya ka masipala yes na mina ni un'wana wa vatirhi va ka SAMWU va masipala ya mara mina ni nyala a City of Durban hayi a swi na mhaka kumile ku ya hi mtwenini wana problem yini Buthelezi yes i ku ri kahle lexi mina nga xi vona vanhu va ka masipala hi voxe vo ka va nga tekeli enhlokweni na vona mata ku ni vula yini i ku ri masipala wa supplier hinkwaswo swo fana ku ti-dustbin tiyini ku vanhu va kota ku swi tirhisa ni ivi mi kuma swilo sweswo at the end of the day swi endla yini swi fambisa tidulasi or swi stoka tibiya or swi endla yini ivi va teka thyaka lera va fanele va ri chela dustbin va ri tukumeta tlhelo ka xitarata ma vona ivi xin'wana xa kona mi kuma ku vanhu vo fana na vo pick it up vo Rozi vo JRA loko vanhu va va langutisa i nga ri maybe nga ri a va kahle nhlokweni loko va langutisa so a ni va tirha ku endla yini va tirha ku rhwalela maphepha va cleana doroba ri basile munhu wa swi vona ku munhu un'wana u le ku cleaneni
a dash va ka tlha cukumeta hansi ku lwa tlha doba a rwalela swilo leswiya se mi vula ku yini n'wina mi vula ku vanhu avo va kha va tsandzeka ku tirha ko va ku yini ko va ku vo va nga talangi kumbe njhani hi ku a ni lava twa vanhu va kha va cukumeta va tlhela va vula va ku hi ndlela ku vanhu va ta va na mintirho mata mo ni mi kombisa ngopfu hi hala ka department leyi mi nga ka yona mi le ka le ya section hinkwayo ene mi kuma ku ri swin'wana swa vava hi botpet mi kuma va fika va wisa intersection hinkwayo nyamutlha ni minduku ku japa vana va vo va xikolo ku fika ku chayisiwa swihlangi swimbirhi laha a va ha languti ku vana lava va chayisiwi va nge blame vanhu lava va driver timovha va blame ku JRA a yi lunghisi tirobot va rivala ku ri tipala se ti le ndzhaka tiyindlu tin'wana ti jeki mikhukhu tin'wana ti scrap yard tin'wana ti endliwi mata loko mo languta Soweto loko mo languta jona swi tiva ma hi tiva mitangu loko mo languta Golden Highway botpet kusuka a Freedom Park ku ya fika a Orange Farm ku sala intersection ya 1 yi tirhaka na yi vona Golden Highway ya at intersections to tala ka tirhi ti four way stop hinkwako laha se i stop sign ene leswi a hi xizamini a hi nga tirhisi ti-cable ta copper a na swi tiva ku scrap yard xitele a hi tirhisa ti-copperlet hambi wo yisa scrap yard a yi weti na peni botpet se sweswiwani lexi xiphiqo yini va tsema va lava yini nsimbi leyi ya phulu ntsena a ko tsemeliwa ku kulaviwa yini ko vandaliziwa ntsena mata munhu a fika a pfula bokisi a teka xitina bokisi leri a ri tirhisa makhadi ma electronics like ma yi vona radio so swi nga xona munhu a teka xitina bukutela suka famba a ko laviwa chumu ko moxiwa ntsena se mi ta na yin'wana mbilu ya mi se ya vava ku se hi le ku hanyeni ka tiko ra njhani loko va a zamwini loko ku sungula load shedding a ku fakiwa ti-UPS mabokisi man'wana ma ti-UPS ku loko gezi famba ti backup vo ma-St. Randburg loko mi langutisa swi mi kuma ku hinkwato ti-cross board a ta ha ri kona la South Africa va tsemile lini a mi nge swi tivi va tsema nkarhi muni kambe no ni mi twi ko tika ya ni mi twi khalanga botpet keseli botomen mane twa lava ku va ri yini hlekani khalanga papa mi pfukile hi pfukile njhani hi pfukile ma swi lava ku mi ngeteriwa mali n'wina ya a ni hina hi tirhi ka masipala a mi tirhi kona ne okay miri yin'we ni pfumela ku ri mali ya va fanele va ngeteleriwa hi khalanga xo sungula ni languta hi matlhelo mambirhi ya ku va pfuka va ya ntirhweni ni vakhandziya va spenda loko va kha va ya ntirhweni but then nawu wa vatirhi wu vula sweswo na ntata la mi lava kona a no lava ko karhi no vula ku leswa milawu ya vatirhi milawu ya vatirhi yi kona kambe loko mi languta kwala mi tirha kona mi vona swi fanele ku va kuma mali na la kwala mi tshama kona a ni mina ni la Polokwane masipala ni chava ku blame masipala the entire municipality ku ve ku na vanhu lava va nga responsible and lava va faneleke va endla ku swilo swi endleka i ti-top brass lava already salary ya vona hambi ho ka ho a ku na increase va nga hola for the coming 20 years yi kha yi nga ngeteriwi hi vulavula hi ti-accounting officer ti-municipal manager ti-CFO and all managers technical HR na hinkwavo lava va faneleke va vona ku masipala wa famba including the political head lo a nga meyara se lava van'wani lava hi nge avele ku tirheni ni pfuka ni ya ntirhweni khalanga a na ha mi byela ku ni pfuka ni ya ntirhweni khandziyila ni fika ni kuma ku movha leyi ni fanele ni tirhisa yona ni ya lunghisa tidlupu ti le Westernburg mhaka ku la Westernburg ku lo byi a yi fambi mi la ku ni blame muka ni tirhangi mina ni tirhile ku hava ti-resources i xo sungula ene mina loko ri hava ti-resources it's none of my business because me ni ti ntirhweni loyi a fane a endla ku swi ni olovela ku tirha a nga muthori wa mina i endla ku ntirho wu ni tikela se mi nge ni blame mi ku a wu yangi entirhweni i ya lunghisa dlupu ku ve ku hava dlupu leri ni faneleke ni ya ri cinca ku hava ti-resources se kambe loko mu ku a swi lavi n'wina naswo swi va swi nga ri kahle hi ku a ni ngo n'we mi namuntlha sweswiwani mina loyi mi ripotaka ka yena
se loko mi ri na loyi mi rhopeta ka yena ivi na mi fane mi yisa mi ya lunghisa tibloop a Westernburg ivi movha yi nga fambi mi fane mi vutisa loyi mi byela loyi mi rhopeta ka yena mi ku movha liya a yi le ku fambeni a ni fane ni ya leyi ivi yena a yi teka ku ya mahlweni va report khala no vula na mina ku hi nga fiki ka ku a swi lavi mina mina okay mi nge statement lexi xi va hi ndlela leyi it is beyond my control swi nga va swi lava mina mara it is beyond my control ni hava vulawuri okay ka swona ni lava ku mi nyika example yin'wana ya ku okay vanhu lava nga vatirhi a ni kha na hala ta mi nyika example ya timovha leti mi kumaka ku a ti tirhi mi nge nyika example okay timasipala ti tele mina ni nga va ni wela ka Polokwane mara loko ni ri kaya ni wela ka College Chavani sa College Chavani ni nge swi tivi ku a ni na ti-service a hi hakeli ni nge swi tivi ku service leyi a yi fanele a ni swi tivi ku ri ni nga va blamela ku va fanele va tise yini ka atiyani maka ku leswi faneleke swi ta tiyani hi fanele hi va hi ka IDP se a ni swi tivi ku ni nga va blamela yini kwalani mara a ni nge ni languta laha ni nga kona laha ni tshama kona a Westernburg loko mi nghena la dorobeni avusiku mi kuma ku ri Marshall Street na loko mi veka Marshall Street hinkwayo yi file mi nghena la dorobeni ku file mi nghena ka patu ra ka Matlala Road tirobot hinkwato na ti-lights hinkwato ti file and then we reported the matter tanihi varhangeri lava nga ku rhangeleni laha i va hi byeriwa ku ri for past 3 months masipala wu na movha wun'we wu na backlog wa ku hileswaku a hi swilo leswi nga lunghaku namuntlha ku nga tlhiya ka election se tshama 6 months swi nge se lunga i va i vutisa va ku a timovha ti le workshop masipala wu tsandzeka ku ti humesa kwalaha wu nga ti yisa kona se ni ringeta ku vuya ka hali ya ku mutirhi i kona i le ku rileni ku ri ni nyikeni switirhi a swi kona ene a nga na matimba i khalanga kambe a ni ri vanhu lava hinkwavo loko mi ni tshame laha vanhu lava hinkwavo ku sukusela ka meyara ku sukusela ka municipal manager vanhu valavo hinkwavo va famba ku ze ku ya fika ka ya loyi a nga ta hi kumbe i PWP kumbe CWP vanhu lava hinkwavo ka mina loko ni tshamela handle ni kutani i vatirhi va ka masipala se hi vona vulavulaka hi vona sweswi loko ni ku va faneriwa ku va ngeteriwa muholo kumbe va faneriwangi na se ka laya ndzeni ka vatirhi valava hi xi vona va swi tiva ku mani a nga ndli yini mani a nga ndla yini ivi xivutiso ku va ndla yini hi swona a ni ma swi vona ku ri ku na ti-union andeni leti a ti fanele ti vulavula ku vatirhi va hina va fanele va ya ku tirheni ni leti na tona ti-union nkarhi wun'wani ti miyelaka okay mina na swi tiva ku i PWP lo a nga laha ka masipala i fane a famba a rhwalela thyaka ene na n'wi vona a kha a rhwalela thyaka mara loko a heta ku rhwalela thyaka ni tlhe ni jika after 15 minutes ni tlhe ni kuma thyaka rin'wana se ni ta tlhe ni vuya ni ku a vuya ta rhwalela thyaka phela na yena i fambi rhota ku loko i suka laha i famba hi landros mare i ya vuhi kwihi loko yi ku 11 yi chayile se ku na sweswo swa ku cukumetelana ro thyaka kwalaha dorobeni ene na hina a hi le ku hakeleni na ti-service ku pfuna masipala ku tirha mara in short ava nyikiwe macheleni maka ku na medical aid ti gonyile na ti-benefits ava nyikiwe 015297185 wena u ri yini ya tsakisa tlakovakale twana lo ahe boss peta mi ni vona a yi fiti ku va ngeteriwa va tirhi chuva vanhu lava ka masipala la Alexander yi thake hileswa swa ku yi thaka emakondzo lama nga kwala Alexander va ngi thaka a va tirhi chumu switarata swa Alexander nampundzu va nghena nampundzu 8 10 va chayisini va tate mall va mbele uniform va le ku jikajikeni man'wutwa un'wana kwalani wa kha va hlamusela ku ni lo gani le ku ngisela ka xiyena mara u le ntirhweni munhu yaloye mara thaka ri tele switarata swi tele thaka ku thyakisa vavani na sweswo hi fanele swi khumba phela ku thyakisa vamani kambe swi ri tata ya yisa mahlweni vikiselo veni pfumeleli sungula no hundza hi laha hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula dyondza ku endla mali u tlhela u yi andisa hi bitcoin u nga zangi u kuma munhu wo joyina ehansi ka yena ina u nitwe kahle a wu fanelanga ku kuma munhu wo joyina ehansi ka yena tikumele package ya wena ivi u languta mali ya wena yi andza u nga ha draw mali ya wena nkarhi wun'wana na wun'wana ku twa to tala ku twa to tala fona kumbe WhatsApp Rineth eka 0787626142 Elizabeth eka 0760230242 loko lava ku va xiphemu xo dyondza hi WhatsApp rhumela marito lama add me eka 078 762 6142
kumbe 076 023 0242. Xinavetiso lexi a xi tekiwi tanihi vukorhokeri bya timali nakona eka vayingiseri va hlohloteriwa ku kuma lava nga na ntokoto eka vukorhokeri bya timali kumbe lava va nga na mabindzu lava nga le nawini loko swi ta eka swa timali. Bothete mina hi mina xikalavito mina doroba leri ni nga vona ri ni tsakisa hi ku basa hambi i ya nampundzu hambi u ya hi nkarhi muni Malamulele yi base ku basa vatirhi va ka Malamulele a va nga va ngetelela shem hikuva na loko ya kona mina ni tshama hala Giyani mara Malamulele yi base ku basa no ifeva ni Malamulele yi basile. Xikongomelo a hi ndhuma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Sweswo vayingiseri Munghana Lonene FM 23 timinete ntsena va lo hlamulana hi xivona vayingiseri a hi yini va twile kambe ke wehe u ri yini twana loyi i nhleka khala nga mpfukile i pfukile njhani papa pfukile vanhu vo vulavula ntsena khala nga ha ti tirhela mani ha rhwalela ti-pampers va lahla kwala patwini va to a hi tirhi ku ntirho a va wukulu mara u kuma bini yi kokwa munhu a lahle ti-pampers kwala u rhwalela maphepha u chenzeka refuse back u veka laha ku movha u ta teka kuma va handzulerile se wa ka hi tirha a swi tivi ku va lava hi tirhisa ku yini a yi ti movha yi ta teka ya ta movha yi ta teka no hi ku n'we mi teka mi hoxa ndzeni ka ti-refuse bag kambe ke yi tlhe yi nga ha twi leyi fanele yi ta teka wa swi kona sweswo timovha leti ta tika ti teka khalanga mi le kwin'we me le Dzanini loko u vona ku mi ku ma tirha swinene u kwala kuma tibini ti tele leyikulu mara munhu a nga chenzi ka bini kwala ta la tlhelo ka yoho va ku vatirhi a va tirhi hi fanele swi endlisa ku yini swi humelela kwala kutanani kwala nkonko va chela kwala etlhelo ka patu swi vula ku swona se u nge blame vatirhi va ka masipala munhu wa endla hi vuma ku va kova ka masipala va ta tirha u nghena tithoyileti ta ka masipala va nyika toilet paper mara u kuma munhu a ti sule hi khumbi u ti vutisa ku i munhu wa ku teka kahle na mi ri kota hi va nyika ti-toilet paper la toilet ka masipala mara loko u nghena munhu a nga yi tirhisanga toilet loko ta khumbi u ti vutisa ku kwala khumbi ri nga flat u swi endlise ku yini kokwalaho un'wana tlhela a tsala chekera kwala khumbini u karhi va nyike toilet paper khalanga mara va ta ka hi tirhi mi hlakana na swilo buta ni mi twile ni ketsile hayi matirhi hayi khona hey botpete minjhani na mina hi ku vona ka mina ka masipala wa hina la wele Giyani hi ku vona ka mina lava vanhu va nga ngeteleriwi muholo hikuva swa ha fana va ha dye mali leyani ya 16.3 billion liya ya mati liyani se va ha ngeteleliwa yini botpete ku ri mali yi fambile a va hlangana na swona sweswo va masipala futhi va masipala Giyani mi nga zi mi va katsa ka sweswo kumbexani mi ngo vutisa va mupani kambe na voho ayi mi twenini mani mina ni amukela DJ Matt ni twa ku ye u ri yini eka nongonoko wa yena wa dzumba na mina swi vula ku mina na wena hayi khona xin'wana lexi loko ze xi twa minkarhi leyi swo vula ntsena ku hayi kho thikithi ra mehe ri hela kwala hi leswo se ni fike laha ka ku ingaku i chika laha i nge i chika laha ya se ni vurile mina ku se na chika se mi ta sala na DJ Matt pastor DJ ayi swi swa kona na a kona wo mi nyikelo kwala laveka ni zama hi le ku pfuneni ka vana va Xikwembu na munyikelo a yi fosteriwi loko wa nyikela loko swi lavi loko nga swi lavi na hi nge ku kwateni mara loko swi ri koho switsongonyana a swi ti pastor Matt ya na Bishop Morgan namuntlha kereke yi kona laha nga ta sungula kahle red chorus ta hina ka tinsimu ta vayingiseri kambe hi tlhela hi va na nongonoko wo hlawuleka laha nga ta va hi xixima no tsundzuka kambe ya hina ya vuyimbeleri bya Xitsonga lava nga hundza emisaveni so hi ta va hi karhi hi ri na wona nongonoko wolowo ka siku ri namuntlha i museshi ya na magondolo ma kona ku na clip anyana laha ku 5 clip hi ku namuntlha nongonoko u ta va u tsutsuma swinene ni twe boti majuliku very good on
a swi twile ku loko ku ri na met ku on va ri ku on hala ka dzumba na mina hana se swi liva kona veteri leswiya swa ku hi vulavula hi ku va bombile swi ndzi nga ri heri masiku a va bombi hayi nga vula n'wisi ndzi nga mijikela a swi tala wena mani nga ri kona kwala se swi lili sorry a ku ri DJ Meta amina Ai n'wina mani ai mina ene ku ni nga ha ngheni twanani leswi mahungu a ya hela a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.